Oh yes, what a good day it is. You know, the weather is just fine, alright. Tuna enjoy vile mvua inanyesha. Kama wewe uenjoy, basi I don't know. Lakini sisi hapa tunafurahia sana, alright. Sisi hapa Nakuru tunapenda sana wakati kunanyesha hivi. Manake kuna wengine pia ambao wako na shida ya maji. You know, now they get to harvest water, alright. Now, let me just show you something here. You see that? You see that? Unaona hiyo matunda namna hiyo? You see? You see? Alright? Unaona hiyo? Sasa there are people ambao unapatanga wanaishi on compound. Alright? Unapata mtu amejenga nyumba lakini anaishi kwake, lakini mtu kwa garden anaweka miti ingine hata isaidii. Alright? Badala upande avocado pale, upande mapera, upande tule tumatunda twa yellow, dogo tunaitwaje? Langwats. Kuna jina kama hiyo? Sijui, I don't know, but kwa Kisii tunaita hivi langwat. Alright, tuna twa yellow tudogo twa yellow hivi. Badala upande miti kama hiyo, miti ambayo hata you know as you age, hata wajukuu wakikuja kutembelea kwa boma, wanaweza panda juu ya miti pale, you know, wanachuna miti, at least wanafurahia hata kukuja kutembelea bana. Hata wageni at the moment wakikuja hata kwako wanapata kitu ya kuuma. Lakini sasa unapata mtu ameweka mti kama hii. Ona hii mti hapa. Ona hii. Unapata mtu ameweka hii mti. Hii mti mnaijua? You know this tree? Unapata mtu ameweka mti kama hii kwa compound, amejaza hapo. Surely mti haina maana, haina faida, haiwezi toa fruit, huwezi kula. Mti yenyewe matawi yake ni kali. Alright, matawi ya hii mti inakuwa kali sana. Unapata mtu ameweka miti kama hii. Miti ingine, yani miti tu, unaona miti hata haina faida yoyote. Surely, sasa hiyo ni vitu gani unafanya surely? Let's try to have vitu za maana kwa compound bana. I mean, I don't know about you, but mimi I learned from my grandma, alright? My grandma ukienda pale kwa compound yake, pale kwa fence, alright? Fence hapo ni passion fruit. Fence yake ni passion fruit zimepandwa pale. Alright? Avocados ziko huko, zinaanguka kutoka juu ya mti zingine. At least huyu amefanya kitu ya maana. I can see some avocados there. Can you see? Yes, you can see. You see? You know, we can see some avocados there. Sasa unapanda mtu ameweka miti ina faida. So I was telling you about my grandma. You know, may she rest in peace. Manake alishaenda. Alright? Maze hiyo compound ungeingia tu hivi. Kuna so many trees, alright, ambazo zinazalisha matunda, different varieties, alright, avocado, mapera, hizo ebirango ati, passion fruit huko kwa fence, nini, mandizi, alright. I mean, sijui ni aje tulikuja tukapoteza hii culture, alright. Lakini sasa mtu ananoka 50 by 100 hapo kwa compound, badala hata apande mandizi kama huyu hapa. You see this one? You see this other neighbor hapa? Ameweka visukari hapo, alright, visukari, Sasa badala hata mtu weke visukari kama hiyo, vitu ambayo unaweza kuja unavuna, unapata mtu ameweka miti ingine, miti tu. Bas. Hata kuna kisukari hapa mbele. Really nice, Cheki maneno hapo. Cheki maneno. You see? You see? You see? Na ujue huku si ushago. Alright? Huku ni town. Alright? I Kiamunyi. Alright? Huku si ushago. Alright, this is an urban area. Lakini you see, you know, some of the neighbors hapa, the way, you know, they have made it a point, at least kwa garden, unakuwa na vitu za maana. Alright, lakini si wote, kuna wengine kama ule pale. Sasa ni vile kumbali kidogo. Naona tu ni miti tu, sijui ni soga mama, sijui ni miti gani ile. Tu unaweka tu miti kwa compound, miti tu ya ufala, RSID. Alright, so I'm encouraging mazee, any homeowner. Alright, if you are a homeowner saa hii, alright, sasa ona miti kaa hii. Yes, iko poa kwa fence. Lakini sasa, uwezi chuna hata utoe kitu hapo. You know, there's nothing you can get from there. Alright? So homeowners maze, ukishapata 50 by 100 kako pale, tafuta tu, you know, tumiti twa matunda, panda pale hivyo, At least hata when they are in season, kama unaishi place maembe inaweza grow, weka tu maembe. Kama unaishi place avocados ina grow ma passion fruit, weka hizo vitu. Alright? At least when those things are in season, at least you have something to eat. Kuliko kwani kila kitu wewe ni supermarket. Matunda wewe ni supermarket. Avocado wewe ni supermarket. Nini? Wani?
let us embrace a culture ya kupanda vitu miti ya maana kwa compound. Alright, sio vitu useless. Ni hayo tu kwa sasa. Like I said, the weather is just fine. Kajua kako kwa umbali. Kanakuja kakipotea, but mostly is cold hapa Nakuru. Okay? So, have a good day.